ఎంత ఉంటుంది అది? ఎన్ని కేజీలు ఉంటుంది అది? 10 కేజీలా? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ దశరథ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది మన ఛానల్, మనందరి ఛానల్. ఈరోజు గుంటూరు పెద్ద మార్కెట్కి వెళ్ళాం. పెద్ద మార్కెట్లో బొచ్చెలు 10 కేజీలు పెద్ద చేప చూసాము. అలాగే టైగర్ రొయ్యలు, ఇవన్నీ మీకు చూపిస్తూ వాటి తయారు చేసే విధానం కూడా స్పష్టంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. Feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move? పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, టమాటా. తగినంత సాల్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, తగినంత కారం, గరం మసాలా పౌడర్ అన్నీ వేసి దీంట్లో ప్రాన్స్ కూడా వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి.